Judy Kamunyo, karibu sana. Asante sana. We are glad to have you on Sports Extravaganza. Thank you so much. Asante sana. Of course now, and then we have the talents that of course some of them past and present. We'll start of course with the lady Judith Osimbo, goalkeeper Ulinzi Starlets. Karibu sana. Thank you. Tumefurahi umefika hapa. Changamka. Unajua unaochiwa na CEO ni rafiki yangu. Karibu sana Judith. We also have of course from Lakisama Sports Club Dennis Okumu. Shukran. Karibu sana. Hii mtaa hapa tunapiga lugha yote, kutaka kupiga Sheng, kutaka kupiga Swa English, wewe piga tu shughuli ile inaeleweka na wase wa mtaani wenye unapiga ball tu. Sasa unapiga ball, wewe piga hiyo language. Wacha tuanze of course with Judith. Judith, of course, how has the season been for you, especially in football? Season imekuaje? And then sasa saa hii kuna hii Safaricom Chapa Dimba, kuna mademo wanakuwatch, wanasema madhe Judith amefika anacheza Premier League maze. So it means hata mimi niko na hope. Tell us about how the season was. Chapa Dimba na kama hapa ukimotivate ule dem ako home. Season yangu ya 2017 to 2018 lakini mimi ni wa kitambo. Najua ni kitambo. So season ya 2017 ya 2018 imekuwa fiti. Siwezi complain that much because hii ndio tulikuwa best. So mimi naweza sema ilini growsha sana hiyo Chapa Dimba. So naweza urge more mademo ajitokeze kwa wingi sana na tena sana. Ni kitu iko balance. Yes. Si ati ukiangalia tournament nyingine, sijui nyingine imepata 50, alafu mademo tutapata 30. Iko balanced. Yes. Kama ni 50-50, it's a 50-50. Iko ni best goalkeeper anakula 50. Madem pia wanakula 50, so iko very balanced. I'm happy to hear that. Yeah. Na kwa nini usemi Ulinzi waliperform aje this season kwa Premier League? Okay. Hapo ndo nilikuwa naguzia uniambie. Anyway, because some of the players wa Chapa Dimba pia of course wako kwa Premier League wengi sana. Yeah, okay, kwa timu yetu naweza sema hii season imekuwa best, imekuwa best sana. So hard luck we didn't have the trophy, but tulikuwa na aim ya kupata hiyo trophy, but hope so next season itakuwa best. Yeah, we'll come back strong. Very true, of course. Nakumbuka CEO wenyu hapa ana watch, acha nitampigia simu wa watch aone ambassador wake ako hapa. Deno pia wewe Lakisama pale Chapa Dimba umepitia, kuna maboy mtaani wako tu wanapiga mashughuli zao, kazi yao tu ni kukaa kwa mtaa wakingoja watu wakifanya shughuli mbaya. Bacheki wewe umepitia Chapa Dimba, future yako ndio hii hapa hivi, wewe ni mse discipline, umejipanga because of course Chapa Dimba ilikupatia opportunity. Maboy anaangalia wapatie historia. Sikuwa nafikia sisi tunaongea tu hapa PR na ni ukweli, na of course you are a talent umepitia. So kitu ya kwanza nashukuru kwa hiyo platform umenipatia. Yes. Then nashukuru sana Safaricom Chapa Dimba. Yes. Of course Chapa Dimba ni Chapa Dimba na Safaricom ni platform kubwa sana. Yes. Na ni important sana kwa wachezaji wa young wenye wana grow kibodi. Yes. Last time nilikujanga hapa nikawaambia nda make trip. Na eventually nilijisukuma nika make trip. Hiyo pia tuna thank God kwa hiyo. Unapita tu hiyo kwa hiyo mahali ya trip hivyo mbio. Hebu sema vizuri. Hiyo trip ni gani? Unajua kwa ni trip ya kwenda coast na kumbe ulienda majuu. Make trip ya kwenda Spain. Spain si mali karibu mzae. Ilikuwaje story ya Spain? Spain tuli experience vitu poa. Yes. Vitu mob sana kiball on and off the pitch pia. Tulifunzwa life skills pia. Mambo na ball, yani tulionyeshwa level fulani ya ball huko Europe. Unaona? Zenye mambo tujiona hii pande yetu. So hiyo pia narudisha shukrani kwa Chapa Dimba. Kwa sababu kama si Chapa Dimba hatungi manage kufika hapo. Unaona? So mavijana wenye wanaochapa. Yes. Waje tu Chapa Dimba ina help sana, ina motivate wachezaji, pia inawapatia platform ya kusoma, inawapatia scholarships na many other things. Vitu mingi sana. Unaona? So wako mtaa wajitokeza tu wacheze, sababu ndio season 5 tunaenda kuanza. Tunaenda kuanza eventually kukaribu kuanza. So wa make sure my teams zote ziko registered and hawezi jua nini kwa hapo mbele, hawezi jua nini Mungu amwapangia hapo mbele. So wajitokeze tu waonyeshe talanta zao na hayo mengine waachie Mwenyezi Mungu atatenda tu. Very true. Yeah. Dennis Okumu up, of course, player Lakisama Sports Club. Then of course na Judith ndakambadai pia mtuambie ni kina nani mlicheza na wao kwa ile time mlikuwa mnapiga Chapa Dimba.
ni kina nani mlipiga nao shughuli huko Spain, tuambie ulikuwa nani ulipiga nani shughuli, ndio wasa wajue. Unajua sana nafikirianga tu hapa ni marobots na AI na bots tunachezanga ball, hakuna. These are human beings, of course, who are experiencing football and their dreams being changed. So Judy, utatuambia hiyo 2018 huko ni ulikuwa na kina nani na alikuwa wapi na wamefika wapi. So at least we can see there's a progression of talent and career development. Judy, I'm sure when you sit back in your office at Safaricom, also when you're in the field doing the Safaricom Chapa Dimbas, season 1, season 2, season 3, season 4, now we are getting into season 5. Yes. You're looking at the development of football in partnership with the government, Ministry of Education, Football Kenya Federation, the international partners. By the way, Judy, mna show off ka Safaricom. Tuna show off na jonyesha hiyo excitement. Yes. Yeah. So thank you so much. Karibu. So season 5 comes and I must say it's a bit different and exciting. Yes. Because when I look at people like Judith was in the first season that we did for Chapa Dimba. Yes. I think the team was coming from Kapenguria, if I'm not wrong, yes. And they went all the way to the UK. Then there's this other team that went to Spain. Then now season 5 here starts in a few weeks. Yes. So in season 5, and I was telling them that season 5 are going to even enjoy more, yes. Because their structure is a bit different in different ways. Number one, they're going to go for the GOtv Cup. Yes. They're going to be the first guys who go for that tournament, the biggest youth tournament there is in the world. And they're going courtesy of Chapa Dimba. Yes. Then we're going to have the MVPs get 150 scholarships all the way from the ground. Unajua before ile ground kabisa the ward level, yes, the intercounty, really we probably didn't recognize them so much at that point. Yes. Yes, ndio hao wakafika juu walibebewa kuanzia kwa ward. So from the ward level we are going to have scholarships 150. So that makes a lot of difference. So not just the money of being an MVP, you're going to get scholarship. The other one that's also different is the age. Before we used to play 16 to 20. Sasa tunacheza 15 to 18. Tafadhali bana. Watu walikuwa wanakuja pale wamejaa bwana mpaka 15 to 18. Huyo mtoto bado wako shule. So it is easy for them to transition while they are still in an institution. You realize Kenya loses talent when a child leaves school. By the time they go to university, we've somehow lost that talent. So the opportunity is going to be there for scouts, both national and international, to see these players, get them on time, give them an opportunity while they're still young. Remember, processing even documents for a child who is below 18 is so easy. Sio ati player anakuja anaonekana na Arsenal alafu tunaanza kumwambia storia, tuwezi kuprocessia. Yeah, sababu umepita miaka 18, umepita miaka 15. So you're doing 15 to 18, which is really, really very, very important for the player and also for the scouts. So that's going to make a difference. The other difference that we've made in season 5 is the AI. Okay. We are using AI technology, which is what we are calling the purpose-led life-transforming AI use. The players who are going to play in season 5 are going to have digital profiles. Yes. Before, hata kama ungekuwa mchezaji, the only way you could prove that you played was showing up with hard copies and pictures. To say, ka video fulani ka simu ya 2G, you know. But now these ones are going to have digital profiles where the coach can be able to look at and identify what needs to be done for the player. We're going to have that profile available for scouts. Yes. So by the time the players are going to for scouting or they're going for GOtv Cup, their profile is somewhere. We're not coming with hard copies. I don't know, papers are lost. We can't find this picture. You've been cut out of the picture. So it's going to be digital. So that really makes a lot of difference for the player. Well done. The people doing the scouting. And of course, that data is very important. Those profiles are very important, especially for those scouts and people who are interested in such talent, because Rajuajana is very good on the left wing, on the right wing, on the defense. Because all those things, now that I'm very curious to see how that will pan out. Because I remember in season 4 also there was new technology whereby players were able to actually see where players hit area, how they're moving. The things we see, of course, in the Premier League in Europe, it was there in season 4. Sahi Safaricom ameringa ameleta AI. Kuisha Nanzia chini, by the way. Usilete robots. Nanzia chini. Like before, it was only happening at the national level. Now we are starting at the lowest level.
So umesema watu wangu wa Manda Shivanga Kakamega wataona technology yao. Yes. Wacha wa register wakuje waione. Wamama watapiga ululations goja. Well done, of course, to that kind of technology. I know you'll be sharing more, of course. The small nitty-gritties, how people are supposed to register, so far how many numbers and how many people you're expecting, and the successes, of course, that you've had in the past. But wacha nilete Judith nilikuwa nimekupromise lazima uniambie some of the players that you used to play with back in the day in Chapa Dimba. So what do you hear from them? What are they saying in terms, of course, of what the Safaricom Chapa Dimba did for them? Okay, majina juu wanakuwatch. Okay, maajabu ni si wote tumepata na Ulinzi Starlets. Very good. So tuko na Masiairo, tuko na Beverly Nadika, tuko na Joy King Lady of which are chess, tuko na Maria Kumu pia kwa chess, tuko na Lanoli Naoko, those ni mkimbiaji. So yes, haya chezi. Kuna Jovi, those ni anafanya marketing of football whatever. Kuna Beryl, KDF still. So like mimi nasema ni maajabu si wote tulipatikana Ulinzi Starlets. Ile timu nilibeba nayo hiyo cup tupatana wote Ulinzi Starlets. I guess tuko wote hapo. Maybe wenye wamepotea ni 2 wako tu wamepotea tu sababu wewe hujajua kwa wapi. Wameenda majuu. No. Okay, inaweza sema maybe ikienda sana maybe 2 3. Kuna dem fulani tulikuwa tunamuita Kante, Ngolo Kante, ndio alikuwa mfupi. Huyo ndo kidogo amepotea, but nikifuatilia story yake maybe naweza sema sahi yako Shabana I guess. I feel maybe anaweza kwa Shabana. Yes, na Shabana ndio hao si wao. Ndio pia washakam. So mimi naweza sema nini yangu ya 2017 I guess si wote tuko kwa bado tunacheza. Hakuna mtu amepotea. Tu pia kuna Asha alikuwa mchezaji mzito midfielder. Alikuwa Kisped saime kidogo ame. So but alikuwa mchezaji fiti sana. Huyo alikuwa favorite wa coach. Hatari. So tuko na baka Asilia Rasoa alipata I guess kwa regionals alipata nitwaje Golden Boots. Well done. Na bado pia ni KDF, so unaona majority tuko at the right path. Well done. Yeah. And of course, you can imagine if you are still in football or doing football related or still doing athletics or doing athletic related kind of things, it means kuna career progression. And that's of course the essence. That's of course one of the objectives and the goals that I'm sure Safaricom Chapa Dimba want to see. See atuwacheza tu kwa pitch, wanataka after wacheza pitch then, and you can see they're still playing. After that, definitely they'll be in administration. After that, they'll be coaching. After that, they'll be whatever. After that, they'll be mothers. After that, they'll be family. After that, watakuwa na own mashamba. After that, watakuwa na kuja fanya kazi yangu hapa. But that's good job. Well done Chapa Dimba. Deno. Nani mlienda nao huko Spain na mko wapi? Walikuwa wanasema nini? Sasa wako wapi wanapiga shughuli zao aje? Na kwanza venye ulienda Spain, Lucky Sama kulikuwa kuna kalika. So kitu kwanza nasema ni yangu kidogo ni different na huyu. Unajua hao nenda sa team. Hao nenda sa team. Yetu tulichaguliwa kutoka. Ilikuwa ni several. Mombasa, Nairobi, wapi. So yangu different na though. Watu travel nao kuna wengine najua kwa teams za Premier League. Kuna majority kuna wenye wako teams za Premier League. Na kuna wenye bado hajamake kufika hiyo Premier League kama mimi bado sijamake kufika hiyo Premier League. Ndio hiyo. But eventually najua hapa mbele inafika tu. Naipata tu time kidogo. So yangu nasema ni different kidogo. But ndio hiyo of course the same career progression mko nayo hapa mbele, and this particular event Chapa Dimba of course opens up doors. Muliona of course Victor Wanyama is very fully involved in this particular event. McDonald Mariga, those are some of our top legends of course who have done exploits, and those are people of course mnajaribu kuemulate. So unacheki kuona future mzae. Future iko kali sana. Judy, of course I'm sure you've had this, you see those career progressions. That I'm sure that is one of your main goals in terms of Safaricom Chapa Dimba, giving opportunities to boys and girls now, especially these young ones really to have a bright future. And the one thing that I can say personally, because I'm very passionate about football, local and mostly local, and a bit of international. When I go and watch Ulinzi play or go watch Shabana play or Gor, and you know these players were discovered by Chapa Dimba, it really gives you some motivation. The last time I watched was the one for Harambee Starlets. The fact that you are going to see players like Moranga, you know they were discovered by Chapa Dimba, and you see how much they've transformed their lives.
We have players who've come as far as, like, I believe she was discovered when she was in Kapenguria. Is it? Plateau Queens, yes. Yes, Plateau Queens. Yes. If we let her play at that level, say the village, yes, as a girl, she'd probably never have been discovered. True. Because in 2017, 2018, we had not started appreciating the girl child playing some sports. So when you watch these players grow, like now he's gone to Spain. Yeah. I work for the organization. I haven't gone to Spain, but he got the opportunity. You know, exactly. That's when you see how much it opens the mind and the way the players look at life, it's totally different. Like now that season 5, when they go for this GOtv Cup in Sweden, they'll not just go for camps. They are going to have real experience. Yeah. They are going to play and benchmark at that level. Yeah. So the bit about Safaricom, I'd say, focuses on transforming lives, and we transform lives in very, very major ways. I remember in season 3 we had an MVP. I can't remember from which region. She was called Sarah. Sarah said the money she got as an MVP, she was going to buy the mother a shamba. She comes from a single family, and she said the best thing that has happened to her is that she's going to buy a shamba for the mother. So to us it's Chapa Dimba, playing football and stuff, but to her it was life-changing. When we look at players like Judith, she's in Ulinzi. She's not somewhere just, sitting. Her life has been transformed by football. So when you look at the way lives for these players and even their families get transformed, it's totally different. Yes. Well done. Of course, we're happy that you're transforming our boys and girls. It's an opportunity. Some of us never got an opportunity to really give and play in Chapa Dimba. Sisi tulikuwa tunaambiwa enda class, and get married, enda oa, anza kulima shamba, we ukai uko. But now you can see we have opportunities for our boys and girls. They can explore talents from different avenues. Now they're traveling, and you can imagine traveling to Spain. You're not only just going to play, you're meeting so many other people. We have the likes of Wanjala who are in Spain, Aldrin Kibet who are in Spain. I remember a story, of course, just like Judith, we have the likes of Marion Sirenge, who currently plays, of course, for the national Harambee Starlets team, women's team. Currently they're in Zambia playing the 4 Nations, and they, of course, they came from the Safaricom Chapa Dimba tournament. And you can see where they're headed to. So the future is so much bright for our boys and girls, especially through this initiative of the Safaricom Chapa Dimba. As we almost come to an end of this particular interview, let me uliza Judith, we're getting to the World Cup. Sasa sijui timu yako ni gani? Ya Africa, ya Majuu. Just give us your 4 teams. I know you don't, ama the team una support or you're vouching for in the FIFA World Cup. Na unaenda World Cup? Not really. Kenya defense, okay, anyway. Wacha nisikuanike Judith akakuita akasema umeenda kutuanika kwa timu. Yes, which teams do support? I'll go for Argentina. Argentina. Sababu ya Martinez? No, I just love the team. Just like the defending champions, yeah? No, but I love the team. Saa hiyo ni timu yako na Africa? Africa, I'll go for Senegal. Nice. Of course, African champions. Well done. Deno, timu yako na support. Usiseme Spain juu ulikuwa huko. Okay, Ndaenda na Portugal. Napenda Ronaldo, napenda Cristiano Ronaldo. Napenda kumwatch. Najuzi alishinda Saudi Pro League. So muona kuna hiyo moto ya mnaweza peleka World Cup. Nampenda sana. Very good. CR7 Portugal. Africa will go for Senegal kama huyu, napenda Senegal pia. Si mchagua hata Ivory Coast juu Senegal Liga France. Usichagulie. Sasa I'm sorry basi. A story ni yenyu. Senegal. Sino jombona tunasema Senegal. Unajua ni kwa nini? Senegal afadhali wako na kuna quality fulani. Quality fulani. Na timu wako yani unacheza na passion. They play with passion. They wachezi tu juu ya kucheza kugo. Bwana kuna tu tumechagua Senegal. Sawa. Ndio amesema. Like Isama has spoken. I know Judy is not speaking on behalf of Safaricom. She's speaking on her behalf. Team gani na support? Kwanza before niende kwa timu yenye na support, one thing that I need to say is to encourage teams to register. Do you? Why did I forget to ask you that question? I need teams to register across the country.
Zisikue tu ni affairs sijui ya Nairobi, Greater Western na Nyanza. Unajua sasa kuna mtu sahi Moyale ama pale Garissa ama Wajir ana register aje? Safaricom chapadimba.co.ke. Yani hata ukienda kwa cyber Google tu Safaricom Chapadimba registration utaipata. So we need people from across. Nataka huyo mtu wa Northeastern na register. Nataka mtu huko Garsen. We need to see them. Nataka kuona mtu wa Turkana. Tunataka kuona watu wa huko Trans Nzoia. Nataka kuona watu wa Dandora. So literally everywhere across the country. So my request to people, if you know a team somewhere, kama wewe sasa, sijui kama umekuwa ambassador kuambia watu wa register, where you live, kama kuna a local team, make sure that they register. Okay. Sawa sawa. Yes. The only thing that is needed is a child to be between 15 and 18 na kuwe na ile namba ya shule. Inaitwa IMSI. Yeah. Nemis ile ya shule wakuwe nayo. So back to the World Cup. Yes. For the sake of peace in my house, we and my child, we are supporting Portugal. Africa tunarudi nyumbani Senegal. Yes. Kwani mimi ndo niko peke yangu Ivory Coast? Wewe tunashuku una support Congo. Niko na DR. Niko na nani wanibisaka mbaya sana. But of course, thank you so much, Judy Kamunyu, the lead growth management at Safaricom PLC. Thank you. Asante sana, of course, for the work you're doing for our boys and girls aged 18 and below in football. Dennis Okumu, piga shughuli yako. You've been here several times on TV47. Continue coming. Unajua ukionekana hivi, when your name is mentioned more often, when your word is out there, the algorithm of course is picked. Wewe jina yako inasambaa. Tunataka anataka tu Dennis Okumu na Kisama ndani. Chubwi mzee data yako iko huko majuu. Hivyo tu. Judith, karibu sana. Of course, I know it's your debut here on TV47. Karibu sana. Feel free to come here over and over again. Najua CEO wenyu Sheila Nda na watch. Najua of course waendelea kupiga shughuli ya Ulinzi Starlets. Ni rafiki yangu mzuri sana. And congratulations of course for your achievements you've reached. And of course, they're speaking on behalf of the thousands of boys and girls who have gone through the Safaricom Chapa Dimba. Well done. Thank you. Ladies and gentlemen, for really making time to come to Sports Extravaganza. Karibuni tena na tena. And remember, TV47, Radio 47, Cape Media, the entire Digital 47 Fraternity and Ecosystem, Season 5, tuko nayo hivi, from world level paka national. That is guaranteed. Tuko every action from the grassroots all the way to the national. Venye tulifanya tu Season 4, pia tapigiwa shughuli hii this season. Asanteni sana Safaricom, and of course all those who enable. I know Vincent, you arranged this. Thank you for arranging this particular interview, Vincent from Oxygen. Tuna appreciate your kazi ambayo mnafanya. This is Sports Extravaganza.